Yes, madam. Boleh, madam. Yes, boleh, Okay. madam. Alright. Untuk your chapter 3, if you look at your Google Classroom, I ada tambah satu dokumen that is a Malaysian food guide for sampling. Alright, sebab nanti ada dalam you punya lecture notes ni whereby you need to use that guideline untuk you all baca. I tak sure whether that, dia bukan you baca the whole thing tau. Dia ada certain yang dalam you punya lecture notes tu ada highlighted area berkenaan dengan sampling untuk you all baca, because I tak sure sama ada nanti akan keluar dalam you all punya test ataupun tidak. Okay, so I'm providing you that particular document. Kelas lain I tak sure, because this one I try cari dekat online tak jumpa, tapi I request from Eddie. So if kelas lain they all nak, boleh request daripada Eddie, ataupun if you, let's say you want to share with your kawan daripada kelas lain pun tak ada masalah. Okay, because this one everyone supposed to have the same document, the same information. Okay, pasal sampling, kena collect sampel lah, apalah itulah. Okay, so macam mana nak collect sampling ni? Basically there is a guideline untuk sampling, nak collect sample. But above all, it really goes back to the company. How much of sample that they want to collect, the frequency of sample collection, the technique that they want to adopt for the sample collection, it goes back to responsibility of the company. But then when you learn about this particular sampling plan as well as techniques, at least when you go to the company later, you can advise ataupun you get some idea how the sampling is being done and as well as their techniques to collect the sample. Okay, so why sample is important? Because basically kita tak boleh nak check semua population. Population tu maksudnya semua produk yang keluar daripada kilang. Contoh macam I bagi contoh dekat you all, kita ada 20 batch untuk satu produk. Satu batch produce 5,000. So 5 times 20 dah berapa tu 5,000, 20, 10,000. Betul saya kira? No, it's 100k. Betul ke? 5 times 20. 20 batch times 5. 100,000. 10. 5 times 100. 100k. Betul kan? 100k. So 100k. Betul. Takkan you nak check 100k, memang it is impossible. But it's not impossible for some of the company to check 100%. Okay. They all ada certain area, they all akan letak manpower untuk check 100%. Tapi katakanlah kita QA/QC contohnya kita nak collect sample sebab kita nak tahu in terms of the chemical properties, in terms of physical properties as well as microbiological properties. So kita nak tahu these properties whereby this particular sample, it must represent, sample yang kita ambil ni mestilah mewakili the whole population. Saya ada bagi contoh dekat kamu sebelum ni. For example, katakanlah produk tu is the first batch that coming out from the oven contoh. So bila it is very common when the product tu first batch yang keluar daripada oven, we have some product that is having burn colour ataupun warna dia lebih hitam. Dia burn, okay, hangus lah contohnya, rentung ke whatever. So that thing, that particular product, kita memang tak akan jual, memang kita akan buang. So selalunya untuk staff yang baru join, kita kena highlight that thing. Okay, if let's say the colour is too light, dia tak masak, nampak macam tak masak, ataupun it is burn colour, kita memang tak akan ambil this particular sample. Contoh I ambil contoh, because this particular product, defective product, there is not representative of the whole population. Kita ambil mana warna yang sama, yang common.
Okay, kita bukan saja nak ambil warna yang gelap ataupun warna yang terang ataupun produk yang memang rosak sebab kita nak kenakan production ke apa ke, kita saja nak create issue ke. No, that should not be the case because right now the function of QA QC is whereby we want to help for production. Okay, so sampling is done because normally we cannot gather data from the entire population. So samples, kita akan ambil sampel, it will be drawn from the line and kita akan measure some aspect of the quality, but it is not to find defects tau. Produk yang dah memang defektif, yang kita nampak tak sesuai untuk market, to be marketed, normally memang kita akan take it out from the line, kita akan buang ataupun mungkin those that is considered can be consumable, yang itu akan diberi kepada staff company. Staff company dia punya quality tu second class sikit. First class kita bagi kepada customer consumer. Okay, food products are being analysed for several reasons. First one, because legality as well as labelling requirements. Legality ni contohnya katakanlah in terms of yang halal tadi so itu legal lah. Contohnya produk tu ada yang CHOP, HACCP, GMP. So those untuk yang legal. And then labelling requirements. Labelling ni it goes back to contoh macam katalah the shelf life of the product is 7 days. So kita buat microbe testing to ensure that within that 7 days the count of microbial load is within the acceptable limit. Okay, you all kena faham, you all belajar food microbe kan? So you all kena tahu bila saya mention pasal microbial load ke microbial amount ke whatever, almost carry the same thing. Okay, sebab microbe punya testing, testing for microbe is very important for food industry because it goes back to the food safety. Okay, so termasuk jugalah dengan chemical composition. Okay, chemical composition and physical quality. So that one is untuk product quality lah kalau physical assessment tu. Okay, so the second one to assess product quality. Okay, in terms of the product quality, what will be the quality that is being determined by the company? Okay, maybe in terms of the taste ke, the sensory the taste ke, the colour ke, the structure of the product ke, texture, those depends on the product quality. To determine nutritive value ni kalau you all tengok dekat dalam produk kan ada yang nutritional composition tu. So normally katakanlah produk tu baru nak launch dekat market. So before launching, of course company they need to prepare the packaging and the information on the packaging. So in order for them, one of the information that needs to be added into onto the packaging will be the nutritional composition. So how to do that is whereby kita akan collect sample dan sample tu akan dihantar kepada lab luar, private lab, because nak buat nutritive value ni is a very tedious and it requires a lot of the use for instrument as well as equipment yang kebiasaannya company tak ada. Okay, tapi some company ada contoh macam kalau you join one of the company in Kajang, nama dia Prima Agri-Food something macam tu lah. They all producing sausage, meat product something like that. So they all memang ada protein punya instrument to check the protein content as well as SOX lab apparatus if I'm not mistaken. They all ada juga. Okay, because they all nak check in terms of the fat content. Tapi itu baru hanya 2 lah. Tapi untuk kita nak assess nutritive value, contohnya macam minerals, vitamins, and then other composition, chemical composition yang still we require other equipments and instrument yang selalunya ada dekat lab luar. In-house lab selalunya kita tak ada banyak sangat instrument as well as equipment. Okay. So, okay. And itu untuk product launching. Okay, sebab kita nak letak dekat packaging. And then from time to time, company juga, they need to have their own planning whereby they need to collect sample. Produk yang dah existing dekat market tu, they still need to hantar dekat lab untuk reassess in terms of the nutritional composition.
Kita nak tengok balik betul tak, sebab kita dah buat produk ni contoh for years, for several years, katalah for 1 year lah contoh produk yang baru tu for 1 year. So kita nak assess towards the end of the year, nutritional composition tu fall within kita punya specification ataupun tak. Sebab yang itu it goes back to labeling. Nampak ni labeling. Okay. And then to detect adulteration, this one contoh yang macam case melamine tadi tu lah masukkan melamine ke. Okay, and then for R&D purposes. R&D purposes, this one is not only goes for department of R&D. Okay, yang ini you all kena faham. Memanglah department R&D tu tugas dia untuk buat R&D. Untuk produk R&D, untuk produk baru, existing product, ataupun they want to improve the existing product. So itu memang tugas R&D. Tapi untuk contoh QA/QC ataupun production, if they want to do their own R&D, contohnya katalah production, they want to check the temperature range of cooler, okay, bahagian cooling area. Yang itu dia all nak buat R&D, dia all sendiri boleh buat. And if let's say they request for QA/QC to assist, untuk tolong dia all how to perform this one. So we need to help as well, because whatever that normally other departments are doing is for the benefit for the company. Okay, bukannya untuk kita punya personal saja nak tunjuk kita bagus ke apa ke tak is for the company betterment. Okay, so sampling is at the heart of quality monitoring. Kita kita monitor, kita check quality of the product, tapi kalau tak collect sample pun tak ada makna. Okay, so kena collect sample because we need to know in terms of the integrity of the product. Okay, proper sampling, it will ensure that QA/QC measurement are an accurate reflection of the overall quality for the food product. Contohnya katakanlah the product tu dia macam overbake, okay, terlebih bake dekat dalam oven. So kemungkinan that particular product ada effect in terms of the texture. Mungkin dia akan rasa kering sikit ke apa ke. So apa yang akan jadi, normally kita akan ambil sampel, we will test for the moisture. You all tak sure, you all pernah pakai moisture analyzer kan? Yang dekat dalam lab food analysis tu, yang 15 minit je dia dapat result tu. Okay, kita akan buat moisture analysis and at the same time kita akan perform sensory evaluation. So that's why it's important juga untuk you all nak tahu, selain daripada buat chemical analysis, microbe analysis, you all kena tahu nak perform sensory evaluation. Sebab sensory evaluation ni juga, some department, they are not really, understand how the sensory evaluation should be conducted. Okay, so kita kena guide. Tapi selalunya kalau dekat dalam industri tu, bila kita ada isu, kita tak adalah kena ada satu bilik untuk sensory macam you all ada dekat lab UiTM Kuala Pilah. Tak, kita akan bagi je lepas. You rasa okey tak? Rasa okey tak? And then orang lain rasa okey tak? Taste, bau, semua tengok semua macam mana. Okay. Of course it goes back to the experience. Okay. So yeah. Alright, so high quality sampling should always be applied to ensure that the use of adequate and representative samples for test material, contoh untuk hazard identification ke, for toxicological effect, toxicity, as well as nutritional characterization or identified hazard. Okay, contoh hazard ni nak tahu sama ada dia hazard, chemical hazard ke, microbiological hazard ke, ataupun physical hazard. Alright, and then to estimate quantitative and reliable exposure levels of foods or feed which is related or any related compound that is concerned for the human, consumption of the human as well as for the animals. Okay, untuk animal pun kita kena jaga juga, sebab animal ni bila kita deal dengan animal pun ada ethics. Okay, ada etikanya macam mana kita nak deal dengan animal. So katalah nak bagi feed kepada animal ataupun grass kepada animal ke. So those will be, some of their feed, the grass ke, still kena ambil sampel and kena buat testing. Tapi itu untuk company. Kalau katalah yang untuk company yang buat tu, they are very responsible towards the animals lah Tapi kalau human memang orang tak main-main lah. Okay, so there are two levels of sampling. Okay, ada dua level untuk sampling. One is food sampling whereby it is being selected from a portion of the whole, then submit kepada lab. Okay, lepas tu the second one itu first step. First step contoh macam tadilah, I ambil
seketul roti tu contoh. Okay, I ambil daripada production line, I pack elok-elok, I hantar kepada lab. Itu the first step of sampling. Second step of the sampling, whereby lab staff dia akan ambil sampel tadi tu, and then dia hanya akan ambil a portion daripada sampel yang dihantar tadi untuk buat individual testing. Okay, tapi of course when they took a small part of portion from the sample, it must be representative as well. Selalunya contoh produk tu kita akan grind dulu dan kita akan scoop out dan letak dekat dalam plate ke apa ke yang related to our testing. Okay, itu untuk homogenization lah when we blend. Alright, so 4 simple question need to be asked during sampling. Okay, yang ini penting. Sorry, I memang akan banyak share dengan you all sebab I rasa this one it needs to be elaborated so that nanti you have some idea nak buat apa. Okay, so bila kita nak buat sampling, the first thing will be location. Okay, location nak ambil dekat mana? When we talk about raw material kita nak ambil raw material tu daripada mana? Daripada company supplier ke, ataupun produk tu baru turun daripada lori masa supplier hantar kepada kita ke, ataupun sebelum hantar kepada production ke, which area that you nak collect sample. When we talk about product that is being processed, okay, so kita nak ambil yang mana? Kita nak ambil produk tu sebelum masak ke, selepas masak ke, after cooling ke, after heating ke, ataupun before packaging or after packaging. Location. When I talk about this processing of the product, basically they will have their own area tau. Kalau mixing memang area dia mixing saja. Kalau kitchen, hot kitchen tu memang area dia hot kitchen saja. Kalau untuk bahagian cooling memang cooling saja. Kita tak campur-campur ambil. So you need to determine which location that you want to collect sample. But of course bila you nak collect sample tu, it must be significant. Location tu must be significant. Contoh you nak ambil sampel produk sebelum masak. Untuk apa you nak ambil produk tu sebelum masak? What is the significant? It's supposed to be after it is been cooked or after it has been baked, after it has been cool down ke. Contoh macam buat ice cream macam tu So you kena fikir, bila you nak pilih location tu, is it significant for you to collect the sample there at that particular area? Okay. Selalunya orang tak collect lah sample sebelum masak sebab kita makan makanan yang dah masak. But of course, contoh when we talk about the product that does not require any cooking, contohnya macam fruits, buah, sayur, yang itu penting. Okay, macam salad. Okay, yang itu you kena fikir mana you nak ambil. Contoh macam masa I pergi intern dulu, we need to, I had an assignment whereby we need to assist for the production to clean the vegetables. Bila kita nak clean salad ni, salad tu bukannya setakat sepokok, 2 pokok yang macam kita beli dekat rumah tu, no. It requires around 5 kgs, 10 kgs of salad that need to be washed. Okay, so masa tu if I'm not mistaken kena pakai chloride solution if I'm not mistaken. So chloride solution tu at which concentration? So bila kita dah buat treatment, okay, dah buat treatment untuk salad tu, kena fikir, I nak ambil salad tu before it is being treated with chloride solution ke ataupun selepas being treated. Okay, so yang itu penting. Sebab kita kena fikir, kita nak collect sample untuk apa? Result tu nak digunakan untuk apa? Itu sebab location very important. Okay, and then the second one, procedure. Procedure, how should the sample be taken? Okay, this one goes back to sama ada you nak buat microbiological testing versus chemical dengan physical testing. When we talk about sample collection untuk chemical dengan physical testing, it will not be very meticulous. Maksudnya kita just boleh ambil, of course pakai glove ke ataupun scoop pakai sudu ke apa ke.
because that one is not related to the microbiological load. Tapi when we want to collect sample untuk microbiological testing, it is important to not have any sources of cross contamination from outside. Sebab kita nak make sure that yang kita collect sample adalah dalam keadaan sanitized in a sanitary manner. Okay, kita tak nak ada cross contamination because of sampling procedure. Okay, so very different. Kalau macam contoh semasa sample collection, this one what's happening back then masa saya kerja. Of course bukan saya yang collect sample, saya akan minta my assistant untuk collect sample. I bagi instruction je. So I bagi instruction to my subordinate, masa tu supervisor saya yang carry, untuk collect microbiological sample. So I dengan one of my colleague, we all stand back jauh sikit daripada my supervisor, sebab kita nak discuss relating to the product, what's happening, apa masalahnya produk tu, and I nak tahu apa yang production buat, so that at least I get some idea which area I nak kena tackle to solve the problem. And then my supervisor dia akan collect sample untuk buat microbiological testing. So bila kita nak collect sample pun, they have their own sudu, I mean the bukan sudu, spatula that is already being bukan sanitize, kita masuk dalam I pun dah tak ingat dah. Sterile spatula, and of course the equipment must be sterile, and then the plastic tu pun, I mean the packaging that we use tu pun, it is must the packaging that is meant for microbiological testing. Kalau untuk physical chemical testing kita boleh guna plastik biasa, tapi kalau untuk microbe dia ada their own specific packaging. Okay, because the material is different, the hardness of the packaging is different as well. Alright, sorry lah saya share juga pasal apa yang masa saya kerja dulu. Okay, frequency of the collection. Frequency ni saya pun dah pernah bagi contoh dekat you all. Remember about the 20 batches that I mentioned just now. 20 batches, you nak collect sample dekat mana? Kebiasaannya, katalah saya ada 20 batch. Kebiasaannya kita akan collect sample. Ini kebiasaan apa yang berlaku di dalam industri. But of course, you need to follow the sampling guideline as well. Ini secara general idea, I bagi tahu dekat you all frequency. So contoh, I bagi tahu dekat my subordinate, they need to collect sample during beginning of the batch. Ada 20 batches tu. Okay, so beginning maksudnya the first batch, in the middle maksudnya batch yang ke-10, and at the end of the production for that particular product maksudnya batch yang ke-20. Itu frekuensi untuk collect sample. Nak collect sample, we goes back to tadi. Nak collect sample untuk apa? Analisis apa? Okay. Katakanlah I nak study pasal one batch sahaja. Satu batch. So satu batch tu nak collect sample dekat mana? Sama juga biasanya apa yang kita collect sample beginning, middle, ending. Tapi kebiasaannya kalau dalam industri, satu batch tu dalam masa tak sampai 15 minit dah habis dah satu batch. Okay. Tadi yang I kata 5,000 tu kan, within 15 to 20 minutes dah habis dah 5,000 tu. So dia datang lagi second batch. Jadi kena make sure that you tahulah at what time nak kena collect sample. So frequency nak ambil sebanyak mana, okay? Selagi boleh. The frequency should not be too much. Maksudnya tadi I letak 3 point kan untuk I nak collect sample. Frequency dia beginning, middle, ending. So 3 point. So bila I nak collect sample, tak terlalu banyak, tak terlalu sikit, and bila kita collect sample tu, hopefully it is representative for the whole 20 batches. Okay? Tapi tak boleh juga you nak kata, okay kita tak payah ambil sampel yang beginning dengan ending. No, kita ambil yang tengah-tengah je. Sebab tengah-tengah tu dia macam represent lah. Sebab produk tu dah stabil kan, dia dah run dekat dalam production, dah stabil. Tak boleh, because that one is too little. Okay, terlalu sedikit, and maybe it will not be representable for the whole 20 batches. Ataupun you kata, oh, I nak jadi very meticulous. So, I tak nak ambil 3, I nak ambil 5 point. 5 point boleh ambil.
Tapi you nak guna 5 point ni untuk apa? Perlu ataupun tak perlu? If you have an issue in for that particular product, boleh ambil lebih. Yang itu nanti kita akan discuss selepas ni. Okay. Tapi kalau tak ada issue, then there should be no need for you to take more sample, because bila kita collect more sample, maksudnya kita dah kurangkan jumlah produk yang boleh hantar ke market. Okay, tapi kalau kita ambil sikit pula, risiko kepada company. Sebab the sample is probably not representable. Okay, so then size. Size, what is the optimum sample size? Sample size ni kita nak ambil untuk apa? Contoh kalau saya nak buat chemical testing. Chemical testing saya nak buat untuk storage. Okay, I nak buat moisture untuk day 0, day 10 dengan day 0, day 15, day 30. Katalah produk tu boleh tahan sebulan, 1 month. So you kena kira lah you nak ambil sampel. Okay, untuk day 0, I kena ambil triplicate, kena ambil 3. So day 0 ada berapa sampel, day 15 ada berapa sampel, day 30 ada berapa sampel. So untuk moisture saja satu analisis ada 3 sampel tadi 3 ada 3 point, betul? So total kena ambil 9. Okay, I nak buat untuk microbe. Microbe nak berapa pula? Okay, I nak buat untuk physical testing. So itu size dia lah. Terpulang kepada you nak buat triplicate ke, duplicate ke. It really goes back to your company. But you can advise selalunya memang kita akan buat triplicate. Triplicate itu pun nak ambil berapa. Okay, now kita ada example of sampling plan. Yang ini kemudian okay, ada table untuk sampling plan. Okay, a sampling plan is a detailed outline which measurement will be taken at what time, on which material, what manner and by whom. By whom ni, siapa yang ambil? Kalau kita, when we talk about microbe, selalunya memang QA/QC yang kena perform. Kita tak boleh minta production yang ambil. Because production tak tahu dia all dah pegang apa, berpeluh-peluh dekat dalam production line tu kan. So nanti ada risiko for high risk of cross-contamination. Okay. So time, it really depends lah. When we talk about nak sample collection untuk certain batch, selalunya kita akan ikut time. And untuk industri, yelah tadi dah cakap kan, time is money. So orang tak akan tunggu you. Contoh katalah you nak collect sample untuk first batch you yang kena standby dekat bahagian mana dekat bahagian yang you nak collect sample. Pukul berapa? Sebab biasanya production akan bagi tahu, okay, katalah produk ni dia akan keluar daripada cooler pada pukul ni. So you standby dekat tempat situ and you boleh collect sample. Okay. Tapi kalau you tak punctual, produk takkan tunggu you, orang production takkan tunggu you. Even you CEO pun orang takkan tunggu, sebab if let's say there is a delay, one delay of one batch akan menyebabkan delay untuk the following batches. Okay, which again it will goes back to the time, right? So kalau untuk nak collect sample, time is very important. Okay, material manner, this one tadi I dah explain dah. Alright, so sampling plan should be designed in such way that the resulting data will contain a representative sample of the parameter of interest which allow for question as stated in the goals to be answered. Okay, contoh macam tadi I kata kita nak buat sensory evaluation. Sensory tu apa? Contoh daripada bau, the smell, the appearance, the taste. Kalau katalah kita, when we talk about potato chips, contoh dia kena ada bunyi crisp, the crisp sound tu. So depends what will be the goal that you want to have when you collect a sample. Okay, so the steps involved to develop a sampling plan, you need to identify the parameter that need to be measured, the range of possible value and the required resolution. Okay, contoh katalah nak buat testing untuk moisture for potato chips lah contoh Kita nak buat moisture untuk potato chips. So kena ada range. Sama juga macam kita nak collect, nak produce produk tu, kena ada range. Moisture untuk potato chips ni kena berapa? It should be around 3 to 5% ke ataupun 3 to 7%. That is the range, acceptable range. 3 to 7%.
So kita test buat moisture content. Okay, kalau it is within the limit then okay lah. Alright, and then develop a sampling scheme that details how and when samples will be taken. So every day selalunya memang QA/QC kita akan collect sample. Okay, collect sample ni sebab kita nak make sure that every single product, every single product, every day of the production, kita ada sample and kita record the result of the testing. Buat banyak-banyak tu untuk apa? Satu, untuk documentation. Satu lagi, tadilah kita nak avoid issues. If let's say there is any issue related to the product, contohnya product recall plan ke, customer complaint ke, ataupun maybe within the company itself, kita ada dokumen, kita ada result and we can show evidence. Otherwise, you cakap-cakap siapa nak percaya you sebab you tak ada evidence. Okay? And then select sample plan. Alright, design data storage format. Macam mana nak store format, nak manually ke, automatically ke, terpulang. Don't be surprised if you go to the industry, some of the industry they still using manual recording. Okay, that one is very common. Sebab tak semua orang ada access untuk komputer, laptop ke, and the company they cannot provide each single lab personnel dengan laptop ataupun komputer. So sometimes maybe they still need to write down the result that they have done for the testing. Okay, so assign roles and responsibility. So untuk contoh macam dulu saya ada bagi example, kita ada 3 line kan. So 3 line, tak mungkin seorang sahaja yang boleh cover untuk 3 line ni. Sebab nak collect sample banyak, produk yang keluar pun banyak, so tak mungkin seorang. So biasanya katalah 3 line ni kita ada kemungkinan 3 orang ataupun 2 orang. Minimum 2 orang. Okay, and memang adalah masa saya kerja dulu pun ada jadi seorang sebab yang lain tu berhenti. So kita kena minta orang lain tolong cover lah. Okay, kena pandai lah masa tu, kena kreatif sikit. Tapi basically bila kita ada 3 line, the optimum personnel kita kena ada 3 orang sebab nak collect sample, nak record data and etc. So personnel tu is another resources lah juga. A lot acceptance sampling plan, LASP, is a sampling scheme and set of rules to make the decision. Okay, bila kita collect sample, sample tu contoh 3 sampel tadi kan kita ambil, triplicate. So katalah duplicate ni sample acceptable. Sample lagi satu, yang the third one tu dia punya value is outside the range of the specification. Okay, so yang itu kena buat decision about the product. Okay, nanti kita akan tengok The decision based on counting the number of defectives in a sample can be to accept to accept the lot, or either to reject, or multiple or sequential sampling scheme to take another sample and then repeat the decision process. Okay, contoh macam tadi saya bagi contoh, ada 3, okay, triplicate, saya check 2, okay, result okay. Tapi yang replicate ketiga ni tak okay. So apa yang kita boleh buat, kita akan advise untuk kita punya personnel, subordinate kita untuk ambil lagi sampel and buat lagi testing. Sebab kita nak buat decision ni, when we make a decision, it will affect towards the production and overall for the company itself. Jadi kita kena make sure that we are doing the correct decision. Okay, risiko dalam kerja dalam company ni, kita selagi boleh, as much as possible lah, mana-mana you kerja pun, as much as possible, we try not to make a bad decision. It must be a good decision. Tapi ada jugalah, saya pun pernah jugalah buat decision yang tak not up to the standard by the company. Okay, so for this sampling plan, it falls into the following categories. So the first one, kita ada single sampling plan, whereby one sample of item is being selected at random from lot, and then the disposition of the lot is determined from the resulting information. Okay, bila kita cakap pasal lot,
lot tu adalah population. Okay, contoh saya ada satu pallet. You all dah cari ke belum pallet tu macam mana? Kalau tak tahu yang dekat IKEA tu yang letak atas macam apa? Kotak kayu tu dan ada barang dekat atas tu. Okay, so itu and semua yang datang. Okay, population. So population tu itu adalah N. C adalah sampel yang kita nak ambil. Okay. So for the sample size of N, this sample size N, so population U yang you collect sample to N, then the lot rejected, there are more than C defective. C tu dia punya count untuk berapa sample yang ada defective or non-defective. So the first one, single sampling plan, and then the second one is a double sampling plan. Okay. Double sampling plan, after the first sample is being tested, then there will be 3 possibilities whether to accept the lot, to reject the lot, or no decision. No decision tu selalunya adalah decision yang saya pernah mention sebelum ni, on hold. On hold tu maksudnya we are still in the progress to make the decision. Okay. So when we have this no decision, you all gunalah term no decision ni. Tapi kalau dalam company kita panggil on hold lah. Okay, when the outcome is no decision, then the second sample maksudnya kita akan minta, we will request kita punya personnel, subordinate untuk ambil lagi sampel and kita akan buat lagi analysis to make sure that we come out with the correct decision. Okay. So daripada the second sample tu, baru kita boleh buat final decision. Tak boleh biar saja produk tu macam tu, tak boleh macam agak-agak nak buat decision macam ni. No, it must be based on evidence and result data. Okay, and then we have this multiple sampling plan. Tadi kita ada single sampling plan. Okay, you have several categories. Single sampling plan, double sampling plan. Single sampling plan tu maksud you ambil sekali lah. You ambil sampel, you check, pass ataupun fail. Okay, double sampling plan maksudnya you dah collect sampel, lepas tu ada problem, then you kena collect lagi sekali sampel. So 2 kali. Okay, multiple sampling plan, this will be an extension of double sampling plan where 2 samples are needed to reach a conclusion. Maksudnya you dah collect sekali. Okay, lepas tu tak boleh come up with any decision, then you take for the second time. Still tak boleh come up with the decision, then you ambil lagi the third time or fourth time. That one is known as multiple sampling plan. Okay, because masa ni you kata nanti sampel tak banyak ke yang you ambil? Memang banyak. Because tapi yang ini kemungkinan when we talk about multiple sampling plan, double sampling plan, this one kemungkinan sebab ada issue with that, sama ada raw material ke, finished product ke, kemungkinan ada issue dan kita tak nak, we do not want to bear any responsibility because of wrong decision. So masa ni memang it is advisable to take more sample to reach a confident level of decision. Okay, so sequential sampling plan, this will be the ultimate extension for multiple sampling. Okay, selepas multiple, sequential. So dia punya arrow dia start daripada single, then double, then followed by multiple. After that sequential sampling plan, whereby this is ultimate extension of multiple sampling, where items are being selected from lot at one time, and after inspection of each time a decision is being made to accept or reject the lot or select another unit. Okay, skip lot sampling plan, meaning that a very small amount of sample is being checked ataupun dia all tak collect sample. Yang ini ada juga jadi dekat dalam industry, one of the industry where my friend, when she went to work for the first time, she mentioned that because the QA QC system is not properly developed in that particular company, tapi produk tu dah existing dekat Malaysia dah lama tau. Masa tu around 20 years dah. Masa tu my friend baru mula kerja, of course lah umur macam you all sekarang lah. We were 22, 23 macam tu. So dia kata during that time there is a no proper QA QC sampling plan. And they all tak
tak collect sampel pun untuk buat testing. So that is wrong actually, a wrong practice, because if let's say there is any issue, macam mana? Okay, that is not a good practice lah. Alright, so determination of sample size in terms of the N, sample size, acceptance number, C, as well as a rejection number. Yang ini based on AQL sampling. Okay, sampling plan tables that is required for the development of sampling plan. Okay, you boleh, can you please refer to this particular YouTube so that you have a better understanding of how the number of sample is being selected. Berapa banyak sampel nak ambil, katalah I kena ambil sampel 5. So daripada 5 ni, berapa yang kita category as acceptable? Contohlah, 3 daripada 5 okay, 2 tak okay. So apa decisionnya? Decisionnya kena refer to this acceptable quality level of sampling plan. Okay, so contoh I ada lot size N besar. Tadi I confuse N besar ni. Lot size kita ada 25 apple. Okay, contoh ada apple. So daripada sampling plan yang jadual, nanti sekejap lagi I tunjuk dekat you all yang jadual tu. So kita tengok sebab ada 25, so daripada table tu, okay, kita kena ambil the range is in between 16 to 25. So dia punya general inspection dia masuk dalam kategori B. Kategori B maksudnya tak ada major issue with that particular product. Okay, and then it is a normal single level inspection. Normal maksudnya produk tu tak ada issue. Okay, tak ada isu yang besar. Jadi kita akan perform normal sampling. Kita ambil sampel macam biasa secara normal. So that's why kita ambil letter code dia B. So sample size daripada 25 apple ni tadi kita ambil 3. So ini yang N kecil ni. Okay, yang 3 ni N kecil. Okay, jadi AQL. Alright. So acceptance number. Kalau tak ada defect, maksudnya 0 defective, boleh accept. Tapi kalau ada 1 defective, kena reject. Okay. So contohnya macam ni scenario 1. So katalah 0 defective, so I accept. Ni lot 25 apple ni. Okay. Tapi kalau I jumpa 2 defect, contoh 2 defect, 2 out of 5, then kena reject the whole 25 apples. Okay, so this is how single sampling plan works. Okay, so contoh ada dekat dalam ni. Okay, yang ini I tunjuk dekat you all satu-satu macam mana nak baca this particular table. Okay, ini untuk normal inspection. Okay, normal inspection maksudnya tak ada issue relating to this particular product, sama ada raw material ataupun produk. Dan kita perform seperti biasalah Okay, so contoh lot size. Okay, mula tengok lot size. Kita terima berapa banyak lot size. Okay, for example dalam kamu punya lecture notes ni, it shows that katalah lot size tu in between 1,201 to 3,200. Katalah produk kamu tadi ada 3,000 contoh. Lot N besar tu. Lot besar tu ada 3,000. So 3,000 jatuh dalam kategori this particular range. Okay. So kamu kena tengok dekat bahagian kolom ni. General inspection level. Ambil dekat bahagian level 2. Okay, level 2 ni kita ada level 1, level 2, level 3. Level 1, level 2, level 3 ni kita akan discuss selepas ini sebab yang biasanya untuk yang nombor 2 ni maksudnya it goes back to normal inspection. Okay, kalau 3 ni maksudnya tighten inspection, nombor 1 ni reduce, yang tu sekejap lagi lah. Okay, tengok dulu yang untuk kolom nombor 2 ni sebab this one is untuk normal inspection. Okay, so normal inspection nombor 2 and then kamu punya range of product is 3,000 falls in between this particular range. So the alphabet yang kita nak pakai adalah K. Okay, K alphabet. Alright. Okay, so ini untuk normal inspection again. Jadi yang ini the first table yang kita akan tengok.
Lepas kita dah tengok first table, kamu kena proceed dengan second table. Okay, normal inspection. Yang ni untuk normal inspection. Maksudnya untuk yang kategori kolom nombor 2 ni tadi. Sorry lah, I dah conteng-conteng ni. Okay, so nombor 2, nampak tadi kita dah pilih alphabet K. We have select for alphabet K. Alright, so sample size is 125. Tadi kita ada 3,000 kan? So sepatutnya kena collect sampel 125. That's a lot actually. Kalau dalam company saya ni tak mungkin lah kita nak ambil 125, tapi tak apa. Sorry, this one just tengok je dalam kamu punya table ni. 125. Okay. Selepas tu, tengok dekat bahagian atas on your right hand side. Okay, tengok bahagian K. Kita ambil ratio 2.5. Okay, ratio 2.5, again, this particular value 2.5, it goes back for normal inspection. Itu adalah percentage untuk normal inspection, 2.5. Kita tak, kalau kamu tengok nanti dalam video YouTube yang diberi link tu, dalam video YouTube tu, dia akan baca pada 1.5 dengan 4.0. Yang itu sebab ada isu dengan sampel. Tapi kalau tak ada isu dengan produk, kita nak guna normal inspection, so kita ambil ratio kita ambil value 2.5. Okay. So 2.5 and then you go down, pergi pada bahagian K and tengok yang purple box ni. Kalau katakanlah 7, kita check 125 ada defect. Contohnya 7 dan ke bawah. So that particular lot consider as acceptable. Tapi kalau kita jumpa defects 8 dan ke atas, so the whole lot kena reject. Okay, so itu adalah untuk nampak yang dekat bawah ni nampak dia ada tulis AC apa, acceptance number, RE adalah untuk rejection number. Okay, dekat atas ni AC dengan RE. Alright, so 7. Okay, nampak tak yang ini Eddie dia buat color purple ni producer. Producer tu maksudnya bila kita check ada defect 7 and ke bawah, below. Okay, jadi produk tu nak accept. Betul. So nak accept tu kepada siapa? Kepada kita, pengilang lah, kita yang nak produce produk ni. Kita pakai raw material daripada supplier, betul. Okay, so kita yang akan ambil risiko untuk terima this particular raw material. Katalah I cakap pasal raw material, kita yang ambil risiko, we took the risk to accept this particular raw material because after we have tested the sample, only 7 found with defective. Okay, because 7 and below it is acceptable. Tapi katakanlah kita buat decision yang salah. Okay, kita buat decision yang salah and then katalah ada defect 8 dan ke atas. So it goes back to the risk will be borne by the consumer. Consumer tu adalah orang yang menggunakan raw material tu. Okay, sorry, yang producer ni the supplier. Bukan consumer. Consumer adalah orang yang consume the product. Okay, yang guna produk. Alright, so yang ini another one. Okay, double sampling. Tadi single sampling, yang ini double sampling. Okay, so contoh katakanlah yang kita ambil juga code letter yang K ni tadi. Okay, untuk first one, first testing, okay, sample size kita ada 80. Okay, so kita ambil, tengok, katalah ambil still dia punya level dia ambil 2.5. So tengok, kalau 2.5, kalau 3 accept, kalau 7 reject. Katalah jumpa 7, nak reject ni. Okay, nak reject ke tak reject? Katalah kita kata jangan reject dulu, kita on hold dan proceed dengan buat double sampling. Kita perform another sampling, kita collect lagi sample. So collect lagi another 80. Collect another 80. Alright, so ini yang the second one second stage yang kita collect sample. So kita collect and dapat 8 defective. 8 dan ke bawah defective untuk second time. First time tadi sepatutnya dah reject kan, tapi kita kata okay tak nak reject, kita nak buat lagi sekali.
buat lagi satu round untuk test sampel ni. Okay, buat second round dapat 6 lah contoh, 6 defect. Maksudnya 6 tu adalah below than 8. So kita boleh accept, we can come up with the decision to accept the lot. Tapi kalau kita jumpa defektif 9, more than 9 and above, then we need to reject the whole lot. Alright, so this one is untuk double sampling, multiple sampling lah So sama juga macam ni, multiple sampling, double sampling. Okay, dia ada beberapa level dekat sini. Ada first level, second, third, fourth. Terpulang kepada company kamu nak check berapa kali sampai raw material habis. Itu ikut suka. Alright, tapi as much as possible sebenarnya bila kita kerja dalam industri, kita akan cuba to make sure that the sample number is appropriate. Tak terlalu banyak, tak terlalu sikit. Alright, so this particular sampling plan boleh diguna pakai. I believe some of the industry they are using this particular sampling plan. Tapi just to share you my experience, masa saya kerja dulu untuk raw material, contoh for raw material kami guna ada military standard. That one is a very simple to understand by my assistant. Sebab it is not very meticulous yang macam table yang I tunjuk dekat you all tadi. Yang itu very clear cut. Kalau kata I terima 100 lot, I nak kena ambil sampel berapa? Contoh I kena ambil sampel 5. Okay, kalau jumpa 3 defektif, reject. Kalau jumpa 1 ataupun 0 defektif, boleh accept. Yang itu very clear cut lah. Tapi untuk you all punya program dan chapter 3 sampling plan, you kena refer kepada this sampling plan. Alright. So last code. Kejap. Madam, saya ada soalan. Sekejap Ya. Yang dalam table tu kan, apa maksud yang kotak? Google. Dalam table tadi. Yang Table mana? Yang ASQ tu, yang double sampling or normal inspection. Ni. Apa maksud yang kotak tu? Okay. Kotak yang Kotak dekat mana? yang kotak hitam, yang square hitam dekat dalam kolom tu. Oh ni. Ni yang hitam-hitam ni. Tak Sebab berkaitan. Dia tak berkaitan. Sebab apa? Tak berkaitan lah because you need to collect sample. Contoh macam 25. Contoh kita ambil nombor apa? G ni. You nak ambil 20. Okay, so dia punya level dia you tak boleh guna level 0.25, 0.4 because this one, the sample number is very low. Okay, so the probability pun very low. So selalunya nampak bila 20 kita akan pergi patah balik kepada 2.5. 2.5 ni yang normal. Okay, faham. Do I answer? Yes. Do I answer your question? Okay, Yes. thank you. Ada lagi tak soalan? Sebab saya kenapa saya highlight 2.5 ni supaya nanti bila you all tengok video YouTube tu nanti yang ada dalam link tu kan, dalam video YouTube tu dia tunjuk dia all guna value 1.5 dengan 4.0 tau. So 1.5 ni maksudnya untuk reduce sampling. Yang ini saya akan explain selepas ni. Reduce sampling tu maksudnya kita I bagi contoh je lah dekat sini tapi nanti benda ni benda yang sama juga. Dia ada 3 tau type of sampling. Kita ada reduce sampling, normal sampling, tighten sampling. Tighten sampling. Normal sampling maksudnya katalah ni raw material kita confident dengan supplier tu. Okay, tapi kita tak percaya dia sangat. Faham tak? Kita tak percaya sangat dekat supplier tu. Supplier dia kata, I punya raw material semua quality okay. Semua the best quality. You tak perlu risau. No. Dekat kita punya industry, company, no. You should never trust anyone. You should trust yourself je dekat situ. Okay. So, 3 level tadi. Normal sampling, probability dia adalah 2.5. Yang kita pakai probability dia, risiko yang kita nak ambil ni adalah 2.5. Okay. Itu adalah normal. So, produk tu tak ada isu. Tapi kadang-kadang ada isu. Tapi kebiasaannya tiada isu. Okay, so that's why kita ambil 2.5.
Tapi katakanlah small company. Okay, this one selalunya goes for small company Untuk small company, they all dapat raw material daripada supplier. Supplier ni memang bagi raw material yang baik. Okay, setiap kali dapat raw material memang bagus. Jadi company kata, okay, one of our measure to reduce the cost is whereby we can reduce the number of sample. So kita perform, tadi ada 3 kan? Tak boleh buka 3 pula. Okay, ada reduce sampling. So dia kata okay, for all these years kita dah perform normal sampling untuk raw material A. Tak ada problem pun, tak ada issue pun. So untuk jimat cost, apa kata kita kurangkan number of sample. Bila kita nak kurangkan number of sample, kategori untuk teknik dan juga plan yang kita nak collect sample tu namanya reduce sampling. Reduce sampling tu maksudnya kita ambil sampel yang kurang. Okay, dia punya risiko, dia punya probability dia 1.5 tapi risiko tinggi. Sebab you ambil sampel sikit, kemungkinan tak representative of the whole population. Okay. Okay And then yang untuk Titan 4.0 yang ini sebab most of the time the supplier gave you a problematic raw material most of the time. Okay, ataupun a certain period of time there is a problem with the raw material supplied by the supplier. Jadi kita yang we the consumer, kita ni penerima dari raw material daripada supplier kan. Kita nak pakai raw material ni tapi kita mesti ada come up with a certain level of confidence that this particular raw material is good to be used. So bila di issue ataupun kita rasa kurang confident with this supplier lah contoh, so kita akan increase the number of sample that we want to collect. So kita pergi kepada 4.0. Jadi yang ini kamu jangan confuse nanti bila kamu tengok dalam video YouTube tu, dia pakai 1.5 dengan 4.0. Okay, 4.0 tu sebab kita nak increase our own confidence level. Company, kita sebagai pengguna, kita nak increase kita punya confidence level that this particular raw material is safe to be used, is good to be used for our product. Okay, sorry, bukan emotional, berlebih-lebih pula macam cakap. Alright, so okay tak? Bagi saya habiskan sebenarnya ni lah satu lagi slide boleh? Satu lagi slide. Sebab nanti yang kelas kita hari Khamis tu suppose boleh habis the whole chapter. Okay, so deriving a plan within one of the categories listed, we will discuss in the following slide. All derivative depend on the properties that you want for the plan to have. This particular plan, they are described according to the following. Okay, AQL though, acceptance quality level. Okay, this one is the percentage whereby produk yang sample daripada produk yang kita terima tu kita jumpa defektif yang kurang daripada the number yang supposed to be rejected. Okay, kita follow balik lah yang kepada sampling plan tu. Okay, so whereby the percent of defective, that is the base of a line requirement for the quality of the producer's product. Okay, maksudnya ini untuk kita nak kesan defective product. Kalau the number of defective product is low, within the range of acceptance level, then kita akan accept. Kalau the defective is more than the rejection level, then kena reject. Okay, the producer would like to design a sampling plan such that there is a high probability of accepting a lot that has a defect level less than or equal than AQL. And then kita ada RQL. This one is a rejectable quality level or lot tolerance percent defective, LTPD. Tak tahulah nanti yang ni keluar ke tak, AQL, RQL, LTPD. Tadi ada LASP. So get to know those terms Takut nanti you all confused. LASP ni apa? AQL ni apa? RQL ni apa? Okay, so this RQL ataupun lot tolerance percent defective is designated for high defective level that should be unacceptable for the consumer. Meaning that banyak sangat kita jumpa
raw material yang defect, kita tak nak guna lah dalam kita punya industri. Okay, so the consumer would like to have the sampling plan to have a low probability of accepting lot with a defect level as high as the LTPD. Okay, so I stop dekat sini dulu. Nanti kelas kita lagi satu, I akan sambung untuk type 1 error and etc. And suppose boleh habis lah yang untuk chapter 3 ni. Alright, so ada question? Is there any question? Tak ada question? Okay. Tak ada, madam. So feel free to, alright. So if let's say you have any question, you can ask in the WhatsApp group or others. Sorry, just nak tambah, sepatutnya saya ada satu group bawah FPD, bawah saya. Selain daripada 5D1, saya ada lagi satu 5C2. Can you please get to me? I mean, check with me apa benda yang you all dah buat. Okay? Alright, so since there is no question, kita akan jumpa lagi untuk you all punya online class next Thursday. I mean, this coming Thursday. Okay? Untuk test 1, nanti kami akan update you all. Alright? Okay, so thank you very much for your participation. Your attendance form I akan masukkan dalam Google Classroom selepas ni. Please fill up your attendance. Yang untuk Malaysia guideline for the sampling plan tu tolong tengok jugalah sebab ada bahagian yang nanti you kena tengok. Okay. Alright? Okay. Yeah, madam. Alright, okay, thank you. You can leave the meeting.